Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en anglais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Attention! This element is in Lingala and in English. Feel free contacting us to find out if it is also available in the language of your preference. Please also note that it is in audio only, lacking original video. Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Ensemble avec le Dr Jacques Moutombo, ministre de l'Évangile éternel, Vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jacques Moutombo sont disponibles sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Book of Genesis, Chapitre 3, chapter 3. toujours à partir du verset 4, verset 6. Reading from verse 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et il y prit de son fruit, et en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of the fruit and ate. She also gave to the fruits she also gave to her husband with her and ate. Aujourd'hui, Genèse 2, We take in Genesis 2, verset 15, Kokitamuki. verse 15 going down. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Then the Lord took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Genèse 3, Genesis 3, verset 1, Kokitamuke. verse 1 going down. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Now the serpent was more cunning than any beast in the field, which the Lord God had made, and said to the woman, as God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Then the serpent said to the woman, you shall surely Mais not Dieu die. sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. For God knows indeed, in the day you eat of it, your eyes will be open, and you'll be like God, knowing good and evil. 1 Timothée chapitre 2, We're in the book of 1 Timothy chapter 2. verset 14. Verse 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 1 Timothy chapter 2 verse 14. And Adam was not deceived, but the woman being deceived fell into transgression. 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthians chapter verset 3. 11 verse 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse,
Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, 2 Corinthiens 11, chapitre 3. Et 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 2 Corinthians chapter 11, verse 3. But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Let us pray. Seigneur Dieu de grâce, te remercie pour cette biso grâce na pourquoi oito kanilo banayo. Merci dengo sankisip sokola nsaba so moi ça sankisaba na sera mapapu na ye. Merci dengo même sur le kola mesa uche biloko mibale li papembe pe vigno li papembe sunizoto na yo vigno makila tolia sunito mela makila tozo bomoi to telemeli ngwanyo sa satana pambola makonti tukotanga to boneli bona ko bona Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Topesi Église mbote na We ko are bona Yesu greeting Kristo. the church in the name of the Lord Jesus. Topesi yo mbote na ko We bona are Yesu greeting Kristo. you in the name of Jesus. On acclame nam très fort le Let Seigneur. us give a round of applause to the Lord Jesus. Topesi Yesu Nzambe merci pour sa biso grâce encore ce soir. We're thanking the Lord once again for granting us His grace again tonight. Parce que ya azali ko pambola biso davantage. Because indeed He's blessing us. Eloko ya motu ya ravi na ezali Jésus-Christ ko marcher na yo ensemble. The most important thing in your life is Jesus Christ walking with you. Comme tu marches avec Jésus, As you walking with Jesus, okozala na réussite totale. you will have success, total success. Sache-le que le diable a kotika yo qui il va te combattre. Know it that the devil won't leave you at peace, but he will fight you. Parce que ezali promesse, ils vous feront la guerre, mais baolonga yo te. Because it is a promise saying that they will fight against you, but they shall not overcome you. Faire la guerre, c'est une promesse. Doing battle is a promise. Oyo biso bana nzambe to bikela mon frère. That us as children of God have to Mais live. na kati ya promesse wana combat ezali mais victoire ezali aso. Yet in that promise there is battle, but also success being promised. Voilà pourquoi moi na nzambe alembaka te quelle que soit complication ko kutana na kati ya marche. Therefore, a child of God cannot be tired, although the difficulty can endure in the walk. Parce que na kati ya marche akozwa toujours reçu tu peux akozwa succès na kati ya marche wana. Because in the walk you will have success as he's walking. Bato bazalaka balongeza bato bakombataka. Those who are winners are only the one who fights. Si tu ne sais pas combattre, tu ne seras jamais vainqueur. If you don't know how to fight, you will never be a winner. Babengaka mutu jamais vainqueur sans combattre. You cannot call someone a winner without him Voilà pourquoi les fighting. frères pour la zone babiso combat les bons combats de la foi. Therefore, brother Paul says to us, let us fight the good fight of faith. Ça veut dire les bons combats ils allaient rendre dans la foi. Meaning the good battle is in faith. S'il n'y a pas la foi, ça veut dire il n'y a pas les bons combats. Meaning if there's no faith, there's no good battle also. Voilà pourquoi tika bationso bazo ke nekokunda bapunda sa la foi. Voilà pourquoi bana échec total. Therefore, let those who are fighting keep on fighting without faith. That's why they are failures. Dans l'émission, il y a solo dans l'évangile éternel les combats spirituels existent. I'm telling you the truth. In the everlasting gospel, spiritual warfare does exist. Il ne faut pas t'en rejeter biloko parce que tu regardes maman moko boye alobeli yango le biso pe to tangi bible te to comprendre te to rejeter mon non frère. We cannot reject things because it's been spoken in those other churches. Someone preach about it and we reject it. No, beloved. Parce que les frères Paul azolo ba Ephésiens chapitre 6 verset 10 azolo ba que nous combattons pas avec la chair et le sang. Because brother Paul says in Ephesians 6:10 that we are not fighting against flesh and blood. Ça veut dire ce qu'on combattre la chair et le sang, ça veut dire tu combats spirituellement. Meaning if you are not fighting with flesh and blood, then you are fighting spiritually. Voilà pourquoi alors bien que nous combattons avec des esprits dans les lieux célestes. Therefore he's saying that we are fighting with evil spirits in the heavenly places. C'est l'esprit qui est en toi qui combat avec un autre esprit. It's not your flesh fighting, but the spirit in you fighting spiritually. Mais si quoi est important, les frères, pour les autres, les bons combats de la foi. But what is important, brother Paul says that let us fight the good battle of faith. Oh, la foi, c'est l'enseignement. Yet faith is the C'est teaching. que les vrais combats spirituels, ils allaient dans l'enseignement des apôtres. Therefore, the genuine spiritual warfare is in the teaching of the apostles. S'il n'y a pas l'enseignement des apôtres, combat de ces os allemands, ils allaient combat le couteau. Therefore, if there's no teaching of the apostle, whatever battle is being made is a lie, a false one. Aussi, les combats aux allemands par rapport à la foi, But if
if the battle is according to the faith, Au moment même la manière de prier cause réellement l'enseignement. and you will see that even your way of praying will be indeed the teaching. Parce que biso tozo kunda par rapport à la foi, tu dis que les démons sont spirituels to otumba été. Therefore, Les démons c'est un esprit to otumba été. as we are fighting spiritually, we know that the demons are spirits. Therefore, we cannot burn them. Jamais tu vas que le fait qui t'a tumba ba démon, c'est pratiquement impossible parce que ça se fera jamais. Never we can say that let fire come and burn them, because that cannot be happening. Au moment où bazo bunda ça la foi, il brûle les démons. Those who are fighting without the faith, are they burning demons? Mais banda ba bandi ko brûler ba démon ba aussi la tête. Il est logo et comme ça na voilà. Yet since they started to burn the demons, demons are not finishing. What's astonishing now? Lelo batumbi. Today they Ça will dit que burn. botumbi ça veut dire démon na bozonga lisute parce que azana na moto o esikisa ki. I believe that if you burn today, it won't come back because you still have the Lobi power ba of yesu burning. prière batumbi. Yes, they come again. They Bazongi na burn. bandako batumbi. They go at home. They Ba burn. continue ko tumba ba continue ko tumba. They keep on sending C'est que fire. soki bato wana prière wana ezaki exaucé, If that the prayer was granted, mais les démons ata moko te existera lisusu. then no demon could have existed. Mais les démons ne sont pas si basila parce que basika complètement. Otherwise, all the demons would have erased because they all burned. Mais comme ezali nango enseignement te, But because that is not the teaching, tout ce qui se passe ce sont des aventures. whatever they are doing is just jokes. Parce que les démons ne se multiplient pas. Because the demons do not multiply. Les themselves. démons, ce sont les anges déchus que Dieu avait chassés avec les diables. But the demons are outcast angels that God chased away with the devil. Le même nombre bakitaka wana kaka nde bazali ba se multiplier te. The same number that came down are still the same. They have not multiplied them. Ça dit que que soki bazikisaka bango mbele ba existaka sote be basi basila. Therefore, if they were all burned, they would have stopped existing. Voilà pourquoi Jésus-Christ connaissait ces choses. Therefore, Jesus Christ, knowing these things, Atkala jamais koloba que vous allez briller les démons. he never said you shall burn the demons. Mais il dit vous chasserez les démons. He said you shall cast out Parce qu'il rebuke sait que si demons. vous chassez les démons va revenir encore. Because he knows that if you rebuke, they will come Au back. monde à qu'il te salami lelo. You will see a service being happening. Nous allons lier les démons. No, we're going to bind. To lier bango biso Oh nyonso. no, we are there binding. Amen, amen. Oh, amen. C'est que d'ailleurs tokei bototo qui ba démon lié. Meaning, as we are walking, we have left all the demons bind. Lobi to sous prière. Yet the next day we come again for To prayer. lier ba Oh démon. no, let us bind. Mais avant to bande la prière on lier ba démon. But before us repeating the Il same faut prayer, to tout ntango tokendaki. but we have to ask ourselves the question: when Totikaki we bango went, lié. they were all Nani bound. afungoli bango Who basinga na released sima na them biso. for them to be free again? Nani afungoli bango basinga sima na biso po ba tozongela soko lié bango na Who ba. untied them so that we may come and tie and bind them again? Et même ils sont conscients que basinga nde toliaka bango wana ekangaka bango te. They are themselves conscious that the so-called tie, they are binding demons, are not binding. Mais comme bana enseignement te, But because they don't have the baza toujours lié na zen wana. they are still having that zeal. Parce que na doctrine à Jésus, Because in the doctrine of Jésus Jesus, apekisa ba disciple na ye basenga moto te. Jesus forbade his disciples to call for fire. Oyebi verset wana? Do you know the scripture? Oyebi yango? Do you know the scripture? Soit verset frère. Please take the scripture. Luc 9. We are in the book of Luke 9. Tozui à partir du verset 53 ko kitamuke. Luke 9 from verse 53 going down. Mais on ne les récit pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. But they did not receive him because his face was set for the journey to Jerusalem. Les disciples Jacques et Jean voyaient cela. Les disciples Jacques et Jean voyaient cela. Dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Then, and when his disciple James and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them? Jésus se tourna vers eux et leur réprimanda, But he returned disant, and rebuked vous them. ne savez de quel esprit vous êtes animés, Do you know what manner of spirits are you of? car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver et
et ils allèrent dans un autre bourg. For the Son of Man did not come to destroy man's life, but to save them. And they went to the other village. Jésus banakosala voyage akende Jérusalem. Jesus was traveling on his journey to Jerusalem. Alatindi ba disciple na ye lokola bazako lekana par Samarie. And he sent his disciples as they were going past Samaria. Atindi o disciple na ye na mboka moko na parmi ba mboka ya Samarie balukele place akolala. And he sent his disciples among the villages of Samaria for a place for them to sleep. Bakomi na bourg moko ya ba Samaritain. And as they reached a villages of the Samaritans, basengi lieu pour na Jésus alala kuna ba Samaritain baboyi. They asked a place for Jesus to sleep, but the Samaritan refused. Eloko wana esepelisaki ba disciple ya Jésus te. And what they did not please the disciples of Jesus. Jacques na Jean eloko wana etungisi bango makasi. No, James and John were indeed touched by what balataki na esprit ya haine pe ya vengeance. And they were filled with the spirit of anger and vengeance. Bayoki mabe pourquoi bakoko pimela Jésus le lieu pour alala pour. And they didn't like it how they refused to give a place for Jesus to sleep. Jésus balobiki en tout cas pesa biso nzela tosenga moto tumbaka bato. And they went to say to Jesus, command that we may call for fire to come and consume them. Bible lobi Jésus a réprimandé bango lobi boye biso ki bozali animé na esprit nini. And the Bible said that Jesus Christ turned and rebuked them and said, do you know what spirits are you filled with? Donc ça veut dire ceux qui batu bazobele la moto baza animé na esprit mususu. Meaning if people are calling for fire, they are being led by a certain spirit. C'est que baza na animé na esprit à Jésus te. Meaning that the spirit that leads them is parce que na esprit à Jésus on ne peut jamais invoquer les faits. Because according to the spirit of Jesus, you cannot call fire. Ça dit so bolinga batu babele la moto tumba banguna parce que banguna bazo tumba bango na esprit à haine na vengeance. If you see people coming together and sending fire to burn the enemies, they are being filled with the spirit of vengeance. Oh, Jésus alobaki à moi la vengeance et la rétribution. Yet Jesus said to me, vengeance and I'll repay. Jésus a qui côté abisso œil pour œil, Jésus a côté abisso l'amour. Jesus Christ did not come to teach us tooth for tooth, but he came to preach love. Jésus a dit aimez vos ennemis, priez ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent. He said, love your enemies. Love and those who mistreat you and bless those who curse you. Lokola ba pasteur ba na posa ya bato ebele l'église ba na posa ya ba tie bato ba esprit ya haine vengeance po batumbaka ba démon na ba sorcier mikolo nyonso. Because the pastor wants the church to be overcrowded, therefore they have laid in the people the spirit of vengeance so that they may burn the people. Ça veut dire eza bato yo bazali lié na enseignement à Christ te. Meaning that they are not linked to the teaching of Jesus. Or eloko ba pie ba Jacques na Jean basengaki. En réalité ba monaki yango place à Élie na 2 Rois chapitre 1. What the James and John asked, they saw it in Elijah. Parce que différence ezali Élie na Mont Carmel na Élie na atumbi 50 soldats na chef na bango ekeseni. Because there is a difference between Elijah on Mount Carmel when fire came down and Elijah when the 500 soldiers came and they kept them and he set fire on them. Omoni nzembo wana nani parce que ce sont des inventés. Ba petu wana nyonso ba Mike Flore ba Moïse Mbiye ba Mike Kalamba et tout l'association des malfaiteurs bazali ba imitateur ya Fali Ipupa na Fabregas ainsi de suite. Because all those group of singers, they are just imitating what is happening in the profane world. Obona azoyemba Elia na Mont Carmel. Boyebi nzembo wana. Elijah in Mount Carmel. Abeleli nzambe na nguya. No, he called for the mighty God. Moto ute kitalola moto eki. Let fire from heaven come. Moto ute kitalola etumba bisala ya Satana. Let fire come and burn the works of the devil. Now ask him the question. Otelo Elia salaki a 12 pierres. Now the altar that Elijah made of the 12 stones. Sur l'autel. And he put wood on the altar. And he took the cow and put Elie n'a jamais demandé le feu. And Elijah never asked for fire to come. Elia fait seulement la prière. But Elijah only made. Dieu pouvait répondre même par le vent. God could answer with a wind. Il pouvait répondre même par la pluie. He could answer with rain. Mais il a répondu par le feu. But he answered by maintenant, fire. moto est quitté sur l'autel. But the fire came on. Nyamawano est quitté tumbabaki na moto. Now the animal that was burned on the fire. L'isala ya Satana. Is it the work of the devil? Parce que moto tumba
bomba ata prophète moko de balete et tout chaka bango te frère moto sikisa ata na elamba ya pamba prophète moko bali moto so bango te frère. Not even one of the garments of those prophets were burned. Oh ba prophète de Baal Elia kenda ko boma bango de na Torah de Kishon. But those prophets Elijah went to kill them. Est-ce que kenda okata bango kingo? That's when he went to slaughter them. Ça veut dire l'animal qui était sur l'autel yango ne misala ya Satana. Now the question is, the animal on the altar the work of the devil? Vous voyez les aventuriers. You see how they are jokers. Vous voyez? Et tu as ça même dans ma téléphone. And you also have the same song in your phone. Et si tu as ça dans ton téléphone, ton téléphone est maudit au nom de Jésus. Your phone is being cursed. Amen. Tu dois enlever ça. You have to remove it. Il faut le mot là, mon frère. You have to remove it, brethren. Amen. Nous les saints, As saints, n'importe quoi. we cannot just sing any song. We cannot just sing any song. Amen. Amen, église. Amen, church. Parce que il fait même la présence en ça. Because when you are singing a song, it has to bring you into the presence of God. You know the song which are saying that I saw your salvation. Vous voyez votre pasteur derrière là-bas. See the pastor over there at the back. C'est un frère que le Seigneur a appelé Likabakoyemba Makasi à Mosaka. He's a brother that God has given the gift of singing. À l'époque, à Kinshasa, qu'un jour il sera ici en Afrique du Sud. Back then, we thought the mind of him being one day in this country. Moi, je ne savais pas qu'un jour je viendrais prêcher dans l'église où Jean-François Zokama. C'est pratiquement impossible. He could come in one day in a church where our brother. Mais comme Dieu, c'est un Dieu qui fait son programme. Yenda yeba programme à votre frère. And because God is the one who predestined everything, He knows the plan of each one. Le frère quand il chantait à The l'époque, brother, when he used to sing back then, moi j'ai pleuré. he was crying. Amen. Nazaï koyebise chaque fois. And he was always telling him, Frère Obo Mangai. brother, you're gonna kill me. Banjo Bozwe, frère. The song, the type of song you're singing, I can die. Et quand j'écoute ça chaque jour, Maman Ginaïla, na okamo mikolo nyonso. And when Mama Shina is there, I always listen Et son nazo kamo every day. donc nazo moi le roi niti je na kei na nga déjà. And when I listen to such songs, it's as if I've been already taken up. Mais so banze baba Moïse mbié. But you're taking, no, just try to take all other songs. Parce que bino wa boza na culture mususu ici en Afrique. Because here you have another culture. Mais chez nous à Kinshasa frère, ba terrasse ya balabala na balabala frère. But there are pubs all over. Nzembo Moïse mbié zo beta na terrasse muto simi mulangi nkoi. Azo bina zo ema na mulangi nkoi frère. But you see a Christian song being sang in a pub. Ça c'est grave. It's a Nzembo nzambe zo yemba. a song for God. Oh biso to ebiki batembele ba bongola mitema na banzembo nzambe frère. We know many people converted themselves just because of the songs. Amen église. Amen, church. Amen église. Amen, church. C'est ça. Et nous sommes bénis parce que le Seigneur a pambola biso na nyonso frère. And we are blessed because God has blessed us with everything. Voilà pourquoi notre prière, notre manière de combattre les frères à la liée na doctrine d'enseignement. Our prayer, our way of fighting, Nous ne pouvons jamais invoquer le sang. according to the teaching of the apostles. Nous ne pouvons jamais faire boire les démons les sang. Sinon, we cannot make the demons to drink blood, otherwise they will be saved. They won't go to hell anymore. Parce que le sang est pour sauver l'ennemi de Dieu. That's because the blood is for the salvation of God. Therefore, you cannot make a demon drink blood. C'est la mort. Therefore, if you make a demon drink blood, that's all. That's it. C'est injurier Dieu, frère. You cannot take the blood of Jesus and pour it on your food. That is insulting God. Donc Jésus est descendu dans les ciels. Jesus Christ came down from heaven. Sur la croix. He was crucified on the cross. No, that blood for you to pour it on your food. Le sang de Jésus, c'est le sang précieux. And as the Bible said, that the blood of Jesus is precious blood. Vous voyez les gens des pasteurs des aventuriers. You see all those pastors are joking. Comment il est en train de minimiser le sang de Jésus. How they are undermining the blood of Jesus. C'est l'assemblée des saints qui valorise le sang de Jésus. It's the assembly of saints that are. Bishop ne doit pas valeur à sang. We know the value of blood. Makila wana de rachetanga frère. Because that blood is the one that redeems. On ne peut pas jeter ça dans la mire en dako. We cannot
pour it on the walls of the house. Même si tu jettes le sang chaque jour dans le pangu na yo. Even if you pour blood every Mais day. le jour yo côté ka le pangu wana. The day you're going to sell Moto wa kosoma wa kobuka ndako wana frère. the person who's going to buy it afterwards is going to destroy everything. Do you Amen. see? Ça veut dire notre manière de prier, Therefore, our way of praying, c'est prier dans la doctrine. we have to pray according to the doctrine. Et si vous priez dans la doctrine, And if you pray according to the doctrine, Dieu est avec toi. God is with you. Et combat na ekozala réellement ya solo. And your battle will be Pe indeed okolonga genuine. le diable qui te tourmente chaque jour. And you are going to overcome the devil tormenting you every day. Amen. Amen. Tobandaki déjà marché na biso sur le 4 morts d'Adam. We already started our journey on the fourth death of Adam. Je vous dis la vérité, vous êtes les premiers à écouter cet enseignement. I'm telling you the truth, you are the first to listen to this teaching. Ah ouais. Docteur Ewana, The teacher is over there. la publication na Facebook. In my Facebook, in my Même les publication, enfants de mon église even those from his church s'étonnent. have been astonished. Docteur. Our teacher, Petit Boka Zaka très courageux kuna. there's a courage guy there. Aza disciple. He's a disciple. Abundi abimisi 3 morts. He came, he tried to fight and brought Aïe, about ça veut 3 dire deaths. donc tanga na déjà 3 morts. No, he said, the teacher, I know there's about 3. Même si on est tika le petit on souffrir. I told you, the one remaining you will have On les a suffered. tous ya paix. That is the touch of the Father. Même si on commence à I côté. say, you're not going to find the fourth one. Oh mais ça la ngolu. Oh no, please. La Bible c'est là je viendrai là-bas. I said, no, wait for me, I'll Oh, yo, come back to come you. You will listen. Vous êtes les premiers à écouter cet You enseignement. are the first to listen to this teaching. Parce que Dieu nous a inspiré ça. Because God has inspired us. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless Je you. vous dis que tu seras béni, frère. I'm telling you, you'll be Parce blessed. que makambo nzambe c'est la bénédiction. Because the things of God is Et il y a blessed. beaucoup de gens qui s'étonnent là-bas. And there are many people being astonished. Maintenant c'est les frères là mutako minde ko kenesko ko calma ka bago attention. Now is that the brother not going there to try and Ah calm non, sois them down. calme. Say no, Sois calm down. muso dit 4 morts d'Adam. And another one asked, wrote and said, Ah oui. for death of C'est Adam. l'évangile éternel, c'est la bénédiction mon frère et ma The soeur. everlasting gospel is the To blessing. expliquer ki totalisaki topesaki bakate topesaki ba mort nyonso wana. We gave all the death of Adam. Aujourd'hui on n'a plus le temps ya kozongela sunere to bandaki yango le mardi. And therefore today we don't have time to come back on Mais tozali ko démarrer directement but we're going to start from parce que where to we stop. expliquer que les premières morts ça parlait Adam comment Nzamba alalisaki un profond sommeil. Because we saw that the first death of Adam, it was when God made him to sleep. Parce que totalisaki était avant Nzamba créer Adam, il avait créé tout d'abord les animaux et les oiseaux. Because we saw that before God creating Adam, first God created the animals and the birds. Et totalisaki tolobaki était les animaux et les oiseaux, c'est la maison d'Israël. And we saw that the animals and the birds is the house of Israel. Et après Dieu a formé Adam dans la poussière de la terre. Then God created Adam from the dust of the ground. Tolobaki Adam qui est formé dans la poussière de la terre parce que cette poussière était arrosée de vapeur. When we say that this dust was being watered with vapor. C'était la manifestation de Jésus ou l'arrivée de Jésus en Israël. And this was the manifestation or the arriving of Jesus in Israel. Parce qu'on ne peut jamais parler de Jésus sans toucher Adam le premier. Because we cannot speak of Jesus without touching Adam the first. Et total ce qui tolobaki était tango Adam zamba silisi ko formé And we saw how come when God created Adam, asuflaki na banarine na ye he breathed on Adam's nostrils. et Adam komaki un être vivant. And Adam became a living being. Et total ce qui tolobaki était ko souffler na narine Adam, c'est quand Jésus a reçu le Saint-Esprit sous forme de colombe. And we saw that breathing in the nostril of Adam is Jesus receiving the Holy Spirit that came in the form of a dove. Parce que Adam bandaki le service d'enseigner les animaux après avoir été soufflé na banarine na ye. Because Adam started to teach the animals after being breathed.
Ça dit les travaux Adam c'était le ministère. And the work Adam was doing, it was the Il ne ministry. peut jamais commencer le ministère sans que He cannot start the ministry without being anointed. De la même manière aussi, Jésus ne devait jamais commencer le ministère sans être ouais. The same way Jesus could not start his ministry without being anointed. C'était le temps où Jésus enseignait en Israël. And we say that when God sent animals to Adam to be given the name, that is the time Jesus was teaching in Israel. Parce que Israël, c'est le premier peuple de Dieu où Dieu a commencé à enseigner. Because Israel is the first people of God where God started to teach. Parce que Because he was giving them names. selon Jean 17 verset 6, l'écriture dit, According to John 17 verse 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'avais donné. I made your name be known to the men you given. Le nom là c'était quoi? C'était les 5 lettres. And the name, what is it? The Non, non. 5 letters. Le nom là c'était l'enseignement. No, it's not the 5 letters, but the teaching. Selon Apocalypse 19, le nom parle de la parole. According to Revelation 19, the name speaks of the word. Ça qu'en réalité, donner le nom, c'est donner l'identité de In la other parole. words, giving the name is giving the identity of the word. Mais malgré ce côté à Bango, Yet, although he was teaching them, à tout va qu'il y ait des semblables. he didn't find one alike. Ça veut dire à tout va qu'il y ait Israël la conversion ou bien la repentance était. Therefore, he did not find in Israel repentance or conversion. Parce qu'en réalité, semblable à l'homme, la femme qui est semblable à moi, c'est à Mobali, et ça par rapport à respect, la soumission à l'homme. Because a wife who's like a husband is according to submission and respect to the husband. Parce qu'en réalité, c'est la femme qui doit se soumettre à l'homme. Because in reality, it's the wife that has to be submissive to the man. Mais Jésus, depuis qu'il a côté la Kacha Israël, a trouvé soumission de la Kacha Israël. Yet when Jesus preached in Israel, he never found submission in Israel. Et voilà pourquoi nous avons fallu qu'il Allah l'Israël un profond sommeil. Therefore, God has to make him sleep in a deep sleep. Et nous avons dit que le profond sommeil parle de la mort. And we said that the deep sleep speak of death. Et pourquoi Allah l'Israël un profond sommeil? And why did he make him to sleep? C'est parce qu'il trouvait qu'il y a des semblables. Because he did not find a one like him. C'est qu'à partir il y a profond sommeil, il n'a pas besoin d'être semblable. It's from him being sleep that he came to have a one like him. N'est total c'est que le profond sommeil parlait de la mort de Jésus sur la croix. Therefore, we saw that the deep sleep spoke of Jesus on the cross. Parce que Jésus, selon Jean chapitre 11, Lazare a coufité mais alali. Because Jesus, according to John 11, he said to his disciples that Lazarus is not dead, but parce que Lazare aussi a aussi dans profond sommeil. because even Lazarus was in the deep sleep. Parce que même qu'il a fait 4 jours dans le Because they told him he spent even 4 days already. Amen. 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 Là, nous allons rapidement parce que nous avons un sujet. Il faut qu'on ait un deuxième mort aujourd'hui. And I'm going quickly because we have matters to study about the second death. Donc ça veut dire Meaning that notre frère Adam, our brother Adam, ça parlait de la mort de Jésus. God made him to sleep that spoke of the death of Jesus. Because it's from him sleeping that they pull a rib from him. Jésus c'est-à-dire à cause d'un profond sommeil. Therefore, we show that before Jesus being pierced on his side, he first had to die to be in the deep sleep. En réalité, Mutualali sae profond sommeil, c'est Dieu lui-même. But and in reality, the one who made Jesus to die, to sleep, it was God himself. C'est-à-dire Mutuaboma Jésus et Zaranzabemo. Therefore, the one who killed Jesus is God himself. Amen. Amen. C'est Dieu qui a tué Jésus. It's God who killed Jesus. Parce que la mort de Benjamin est outandée dans Joseph. Because the death of Benjamin came from Joseph. Parce que Joseph avait besoin que Benjamin coupe. Because Joseph wanted Benjamin to die. Il y a moi qui coupe, il y a argent, à Tchabo na kacha saki na. Therefore, he took the cup in silver and put in the bag of Voilà Benjamin. pourquoi Jésus t'envoyé Père Moni coupe à l'obi, éloigne-moi cette coupe. Ça dit Azobadi, éloigne-moi cette mort. Therefore, Jesus also saw the cup and said, please remove the cup from me. Meaning, remove the death. Mais à la mokalo na ngaite, mais à la mokalo na. But not my will, but your will. Oh, dans le programme de Dieu, Jésus devait mourir. But according to the plan of God, Jesus has to die. Ya wana mukolo wana tango
bazokende Jérusalem ayebisi badisciple ke na okende kokufa. Therefore he says to his disciple on that day as he was going to Jerusalem, I'm going to die. Pierre ayebisi ete kokende te. And Peter said to him, do not go. A comprendre que muto azo empêcher akende kokufa te c'était le diable. And he understood that the one who prevents him from going to die was the devil. Ndayebisi Pierre que arrière de moi Satan. Then he said, Satan, far be from me. Parce que le Satan savait que ce que Jésus a confié, c'est la victoire pour nous les saints. Because the Satan knew if Jesus dies, it's a victory for us the saints. Voilà pourquoi toute personne qui a la mort de Jésus, lui aussi il est conduit par le diable. Therefore, every person who does not please, who's not pleased with the death of Jesus, voilà, has been laid by voilà pourquoi ce jour-là, quand Jésus a crucifié sur la croix. Therefore, on that day when they was crucifying Jesus on the cross, moi j'étais là. I was there. Amen. Amen. J'étais là ce jour. Moi j'avais dit qu'il faut bomber bien. I said he must be killed well. Elle bazobaka e basete nazoloba tuka soka kufite je vais souffrir moi. And when they were putting nail on him, I was saying, if he's not dead, I'm going to suffer. Même la prière de Barabbas, c'était que hier comme libre Jésus a kufa faire. Even the prayer of Barabbas was for him to be free and Jesus to die. Par là nous comprenons que therefore we understand pour toi l'alisa et profond sommeil c'est Dieu lui-même. The one who made him to sleep in the deep sleep, it was God. Pour que l'église soit manifestée, frère. So that the church may be manifested. Jésus a kufa katembe l'église est manifestée, frère. Jesus did not die, the church also wouldn't appear. Comme nous sommes là, nous sommes le produit de la mort de Jésus. As we are here, we are the product of the death of Jesus. So que Jésus a kufa katembe lengai na otosangani wa te frère. If Jesus did not die, we wouldn't come together in this place. Amen. Amen, church. Amen, église. Amen. C'est ça, il fallait que Jésus a kufa. Jesus had to die. Pongai na yo toswa bomoi. For you and I to receive life. L'église a manifesté. For the church to appear. Remarquez ceci. And please pay attention. Un jour, Saoul poursuivait David. One day, Saul was pursuing David. Et David, Saoul a poursuivre et pas Bomaye. And when Saul was pursuing David to kill him. Parce que Saoul a poursuivre David à Bomaye, c'est Dieu qui était dans la loi. And Saul pursuing David to kill him, it's God in the law. C'est un Dieu qui avait la colère. It's a God who was in Parce hell. que dans Saoul, il était le roi assis sur le trône. Because Saul was the king sitting on the throne. Il ne voulait pas qu'une autre personne a régné, frère. And he did not want someone else to reign. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit que Adam qui va régner et c'est lui qui a préparé la mort d'Adam et Zaranza Memo. And because I'll get there, because it's God who said to Adam that you are going to reign, and it's God himself who also prepared the death of Adam. Bientôt je vais expliquer ça, frère. Soon I'm going to explain. Mais suivez-moi très bien. Please follow. Ça veut dire it means Saoul poursuivait David. Saul was pursuing David. Mais la Bible dit que Saoul va commis quelque part. But the Bible says Saul reached a certain place. Il y a un soldat là. Even his soldiers. La Bible dit que Nzamba dit Saoul a baissé un profond sommeil. But the Bible says that God made Saul to sleep in a deep sleep. Parce que comme David, because as David, il était poursuivi par Saoul. He was being pursued by David. And when they started to follow, they went to find the soul sleeping. Nazana 1 Samuel chapitre 26. I mean the book of 1 Samuel chapter 26. Amen. 1 Samuel chapitre 26. Tanga mon frère. Donc ça veut dire, meaning that Saoul a lié profond sommeil. Saul sleep in a very deep sleep. David a and because David was walking with his nephew said, no, see our mais David avait compris qu'il est inutile de le toucher parce qu'il est déjà mort. And David understood it was pointless of touching him because he's already dead. Voilà pourquoi le véritable Saoul qui est le Seigneur Jésus. Therefore the genuine Saul who's the Lord Jesus Christ. Dieu dans la loi nous poursuivait pour nous tuer, frère. No, I mean God in the law was pursuing us to kill us. Mais quand lui-même Jésus est endormi sur la croix, when himself Jesus slept on the cross, quand les soldats romains sont venus, frère, and the Roman soldiers could not touch him anymore because they already found him dead. But what is it? David took from ya Saul in the soul sleeping. He took his javelin and his jaw. C'est que ce que Saul a la profond sommeil. Saul did not sleep. Mais le David a son lance, c'était un super cri Shabbat. David would take the arrow and
the jar of water. C'est que le profond sommeil de Saoul Meaning the sleeping of a a soul. donné la richesse à David, frère. Wealth to David. C'est que David a eu une arme, God, meaning David took the et armor, ensuite Krishamaï, frère. took the jar of water. Ces histoires étaient pour Saoul. And those things belong Oh, to ce qui Saul. Saoul a la carte. Now if Saul did not On ne sleep, pouvait jamais récupérer ça. no one could have taken C'est it que from Dieu him. dans l'ancienne alliance Meaning God in the avait tout covenant, retenu, he had all the avait tout gardé pour lui-même. He kept Qui everything for pouvait him. s'approcher auprès de Who Dieu? could come nearer to Personne God? ne pouvait s'approcher, No one frère. could come nearer. Il fallait qu'il y ait Koufa, He had to die comme on suit d'ailleurs, comme on a vu for son his frère. riches to become ours. Amen. Amen. Oh, la lance de Saoul, Now the weapon of Saul c'est toute une arme, frère. is a weapon, beloved. C'est la prière. Is a prayer. Et la cruche d'eau, And the jar of water c'est la parole. is the word. C'est que la mort de Jésus sur la croix The death of Jesus on the nous a cross donné la force de prier has given us strength to et pray de marcher avec la and parole. to walk with the word. S'il n'était pas mort, If he did not die, comment tous richesse sur la we terre, frère? wouldn't get that wealth. Amen, église. Amen, church. Suivez-moi très bien, frère. Please follow me carefully, La beloved. Genèse chapitre 28. In Genesis chapter La 28, Bible dit que Jacob a fait la marche. the Bible said that Jacob was on a journey Parce que Azaro kende chez Laban, frère. because he was on his way to Laban. Mais Jacob a commis dans Zéla. But Jacob reached a place. La Bible dit qu'il a commis dans Liemoko, dans le moment où le soleil s'est couché. The Bible said that Jacob reached a certain place at the time the sun was setting. Et vous voyez que cette chose marche ensemble avec Jacob. And you can see that the things we are speaking about is working together with Jacob. Jacob a commis dans Liemoko, le soleil se couche. Jacob reached that place when the sun was setting. Yépe alali. And he as well slept. Parce qu'en réalité, Genèse 37 explique que Jacob c'est le soleil. Because in reality, Genesis 37 explains that Jacob is the sun. C'est que le coucher du soleil parle de la mort de Jacob. Meaning the sun setting speak of the death of Jacob. Si le soleil se couche, Jacob aussi doit se coucher. If the sun sets, Jacob also must sleep. Parce qu'en réalité, Jacob a regardé l'image à Jésus, frère. Because in reality, Jacob is the image of Jesus. Parce que Jacob a marché avec le chiffre 12. Because Jacob walked with the number 12. Jésus aussi a marché aussi avec le chiffre 12. Jesus as well walked with the number Je 12. n'ai pas vraiment le temps d'aller là-bas. I don't have time to go to Mais that. remarquez ceci. But please, Ça veut dire que Jacob a là, when Jacob is sleeping, ils ont concordé dans le coucher du soleil. he's also coming together with the Ça veut dire sun. la marche de Jacob, c'est le lègue beaucoup la marche du soleil. Meaning the walk with Jacob was the same with the journey of the Ça sun. dit tant que Jacob a s'est élevé pour la marche, When the Jacob stood up to start this journey, c'était aussi l'élevé du soleil et bani marche it là-bas. was also the rising of the sun starting its journey. Depuis si ça Jacob a là And the place where Jacob went to sleep, a suivi libanga frère, suivez-moi très bien. took a stone, beloved, follow. Libanga wana zwa kango avant se coucher, suivez-moi Now très he bien. took the stone before the sun set. Tango azwi libanga tshela ngo mutu. When he took the stone and laid his head on top, Et la Bible dit que tango a se coucher un profond sommeil. and the Bible said that when he went into a deep sleep, Et la Bible dit que the Bible et said ensuite songe. he had a vision. Amoni et cher He saw a ladder et bandi na se kilo likolo. starting from the ground. Les anges montaient descendent. And the angels were ascending Et la and Bible descending. dit que quand il se réveille le matin, And the Bible said that when he woke up in the il morning, dit oh, certainement he said, certainly, Dieu est ici. God is here. Ça c'est un lieu redoutable. This is a wonderful place. Il lui prend la pierre And he took the stone, à Wendrango. he anointed it, À ce que Jacob, meaning Jacob. il mange avec de l'huile. He's also walking with oil. Mais quand il dort, avant de s'endormir, But before him sleeping, bon, moi la présence à l'huile you était. won't see the presence of the Vous oil. allez seulement voir la présence de l'huile à la réveil de Jacob. You're only going to see the presence of Ce oil qui Jacob a l'amour qui when Jacob ndemo komona phase d'huile ou bien encore d'huile. the jar of oil Kwa Wendrango so libanga. that he can anoint the Et stone. il dit, Then he goes on to ça say, c'est la maison de Dieu. this is the house of God. Après c'est un combo Bethel. And he went to give the name Bethel. Bethel, hein, Bethel c'est la maison de is Dieu. the house of God. C'est un roc, ouais. It's an anointed rock. Bethel est un groupe à bâtiment au bout. Bethel is not a group of people. Oh, bango ne Bethel la maison. No, they are Bethel. No. Non, si seulement la maison de Dieu. Only the Il faut voir à l'intérieur s'il y a libanga bawendra. if it is
indeed the house of God, look inside if there's a stone being anointed. Si vous cherchez, il n'y a pas la pierre, ouais. If you go in there and you find no stone being anointed, then it's not the house of God. Parce que le Bethel est manifesté à la réveil. Il y a Jacob. Because Bethel appeared when Jacob woke up. Oh, Jacob qui est l'image de Jésus. Now Jacob in the image of Jesus. Avant là, il doit choisir la pierre fière. Before he was sleeping, he has Parce to que choose la the stone. pierre représente le peuple. Because the stone represents the people. La pierre représente les disciples. The stone represents the Avant disciples. Jésus s'endormir, Before Jesus il slept, avait choisi les disciples, he frère. had to choose his disciples. Est-ce que les gars, madame? Are you Il a following? choisi ça qui m'a mon frère. He went to choose his Dans disciples. sa mort. In his death, Kolalanaï parle de la mort. his sleeping speaks of death. Kolamukanaï, c'est la résurrection. And him waking up is resurrection. C'est que Kolamukaya Jacob, c'est Jésus ressuscité. Therefore, the waking up of Jacob Mais is tant Jesus que Jésus a woke again. osé, quoi, Now, frère, when Jesus woke, il faut une maison de Dieu soit manifestée. now a house of God has to be manifested. Amen, église. Amen. Il va prendre l'huile He goes on to take the pour oil oindre la pierre. to anoint C'est the qu'après stone. la Meaning résurrection, after resurrection, il leur dit ceci. he said this to them. Où est la bouquet d'été? Do not be in hurry to go. Dans Acte 1. In the book of Acts, Acte chapter 1, 8. 1. Où est la Acts bouquet 1. d'été? I mean, Il y aura une puissance qui surviendra sur vous. in Acts 1:8, there will be Vous a serez power coming mes by témoins. you, and you will be my witness. Ça veut dire, ces gens-là, c'était l'image de la pierre Meaning that those people are the images of the qui stone, attendait la venue de l'huile, who was awaiting the coming of the qui oil, attendait la venue de la puissance qui est le Saint-Esprit. who was waiting for the presence of the Holy Spirit to come. Voilà pourquoi dans l'Acte chapitre 2, Therefore, in the book of Acts, chapter 2, Jacob doit oindre la pierre. Jacob has to anoint the À stone. oindre l'ibanga wana He fait. goes on to anoint the Et stone, à déclarer, moi, ça c'est la maison de Dieu. and he goes on to declare, this is the house of Et il God. ne va pas rester. And he's not going to Il remain. a oué la maison, He anoints the house, mais il va partir. but he has to go. Mais il n'ira pas pour du bon. But he won't go for Il it. va retourner He vers. will come back, C'est beloved. qu'aujourd'hui, Meaning today, Jésus-Christ a oué son église. Jesus Christ has anointed his church. Il est parti. You wait on, Il y reviendra. but he will come again. Amen. Amen, church. Il y reviendra, He frère. will come back, beloved. Voilà pourquoi Therefore, l'église est manifestée the church is manifested après la mort de Jésus. after the death of Quand Jesus. Jésus est mort et ressuscité, Then Jesus died et and nous rose voyons la again. manifestation de l'église. Then we saw the manifestation of Voilà the church. pourquoi nous donnons les conseils aux frères. Therefore, we give the advice to brethren. Frère, Brethren, avant de voir une sœur, before seeing a sister, tu dois tout d'abord mourir. you have first to die. Frère, il faut qu'on fasse. Beloved, you first have to die. Si on confie au l'amour qui doit au monde, c'est. If you die and rose again, then you see the sister. Mais si on a confie tes frères, But if you did not die yet, on dit que le monde c'est. you will not be able to see the sister. Amen. Amen, church. Ça dit qu'au là, To sleep c'est le brisement. is to be broken. Si tu n'es pas encore brisé, If you're not yet broken, au colpona par les œuvres de la chair. you're going to choose according to the work of the flesh. Mais si tu dors, But if you sleep, Dieu te donnera une bonne femme. God will give you a good wife. Voilà pourquoi un frère doit mourir premièrement. Therefore, a brother has to die first of all. Parce que Adam son cas koufi, Because Adam, when he dies son cas sekui. and comes back to life, Akozana na bolingo na mwasi na frère. he will have love for his wife. Vous voyez que omoni mwana muke abalaka te frère. You know, a young child never got married. Or Mwana muke abalaka te. marriage. Soki frère ozana no mwana muke opona koke libala te. You are still young. Opona sœur te po balai. You cannot choose a sister for you to get married to her. Omoni ba sœur ne bazala ba You know, observa biso. the sisters, they are here, they observe us. Ozana bazel ozo prier bani tu kosolo. Oh, you have zeal, you pray. Azotala kayo azolo bantuka frère They are oyo looking ayi at makambo you. nza. Oh, this- Ana maturité na ba partage bani. He has maturity. Mais tant when it qu'on comes to the sharing mananda of the word. Sera komo mono mwana muke. But when you get in the house, the sisters will see you Aolo ba see a child. nakanisaka koli mi raisonnement azo raisonner na sœur. I thought this one was old, but he. Ça veut dire mobali faut ezalaka toujours mukolo ya mwasi. Meaning the husband must always be older than the wife. Tant nazoba bola muke nazoba par rapport à nzoto te. And when I'm saying being young is not according to the flesh. Omoni peza mutu peza na âge peza bwa 100% ni mesera au minimiser zo pesa yo fimo o raisonner lokula mwana muke bandole la banda tongo ti pourquoi.
You see someone well advanced in age, but the sister is undermining him. C'est que moi, mobali na kati ya ndaku azalaka réellement le maître de sa femme. The husband in the house is indeed the master of his wife. C'est l'homme qui doit orienter, organiser sa femme. It's the husband who has to give direction to the wife. C'est l'homme qui doit faire tout ce que moi ça comme un mukolo. It's the husband who has to do everything for the wife to appear mature. Voilà pourquoi Therefore, toi frère avant de s'engager au mariage, you brother, before I engage il va yourself tout to d'abord au coup frère. you first have to die. Aux à la briser, You transformer. have to be broken and transformed. Parce qu'en réalité, c'est ma sur le continent mabele kobimalango nezaka mature. Because the seed, when it goes into the ground, coming out is being mature now. Voilà pourquoi Therefore, tu dois être un responsable. you have to be responsible. On s'engage pas comme ça, You frère. cannot just engage yourself anyhow. Amen, l'église. Amen, church. Parce que le frère Because the brother doit être réellement responsable. has to be indeed responsible. Parce que frère, avant au banana nous quoi tamer kolinga sœur, tu dois être tout d'abord propre toi-même comme ça. Brother, before you starting and engaging yourself to the sister, you have to appear, good. Parce que la saleté c'est le péché. Because uncleanness is sin. Et ça la moninga mo ya pasteur. You know, there's a friend, a pastor. Frère azo mi kono sokolele pas pasteur que baser baki mangai. Oh, the brother coming always to the pastor. No, the sisters are running away from me. Asa dinyo au moins 3 sœurs l'église. He tried to get involved. To Baki about magaika. 3 sisters, they're all running away from me. Abi bon ça va. Sœur asu kezana. And he said, who's the last Abi sister? sœur asu kezentel. Oh no, the last sister went with. Pasteur ça lui passe parce que c'est un frère calme à l'église. And it's really paying the pastor because he's Abengi a good frère. brother. And Abengi sœur. he called the sister. Mais frère azo lukola libala yo boyangi websanga ke na sambele lonza mapeso libala. Mais siko frère aye ozo kibe pour nini? Now, why are you running away from the brother? Because you came for me to pray that God may give you marriage. Pastor. Now, why are you running away? Frère azan intelligent. Pastor, the brother is Baza intelligent, salité. but he's dirty. Frère pas salité makasi Yes, na brother, attention na kusa pembe nozoka solo. When I come close to him, I can feel Nozoka solo he's mabe. stinking. Na kokate. He's stinking. Yamwa hai yamwa. Is it it? Bon ça va ici. Okay. Is it all? Okay, Pasteur so fine. na begi frère. And now the pastor calls the brother. Ata bi oyo soki na beko ebisa e bongo e winda. And I said, if I try to speak to him this way, it's going to be a problem. Ai sera bi frère le Seigneur m'a dit. No, he said, brother, the Lord said to me, Po babo tutoza na ngwane longwa yo. now for the dirt to be removed, Yela ngai bouteille eau vive. bring me a bottle Yamai. of water. Ai na ngwa And the sambele. brother came Abe with moni a bouteille. bottle. And he said, the pastor said, Ozwaka this bottle. bouchon moko. Take a cup. Osukola ochaka ngo na cantine 5 heures osukoli. You have to put it in your basket at 5 a.m. You Na wash. pokwa pa vola loche susu moko osukoli. And also at evening, before you sleep, you also put one cup. O sala kanyo osopara mwa bouchon moko na bilamba do lingi kosukola osukoli yango. And whenever you want to wash your clothes, you also put one cup. Merci, And pasteur. then you thank you, Frère bano pastor. sukola na to. And the brother started Osukoli na to to. wash himself in the morning, in the evening. Mbala moko frère akomi propre. And immediately the brother appeared to clean. Serie moko azongeli frère avant même frère abenga. The sister is, herself. Abenga The il frère. brother. Akomi Oh propre. no, brother, you don't clean. Est-ce que madame? Are you following me? Ma frère, Brothers, vous devez aussi être propre. you have to be clean. Et si qu'on zola, When you're sleeping, mais ton zola le frère à la propre. the place where you sleep has to be clean. Bilamba la bino rolata. The clothing has to Il be fait à la propre. It has to be clean. Munoko no il faut ni kaka mon You frère. have to brush your teeth. Ozo sola na c'est na balole no. You speaking to the sister, the Mon frère sister. son terre so mana so na munoko nao. Bad odors coming from the mouth. Lukata moi no muka muke moi deodorant mo chakata na nzoto frère. Just try to look for a Ozo spray. bima ba mon frère son terre frère. You stinking. Tu dois être responsable frère. You have to be Tu responsible. dois mourir. You have to die, beloved. Hein frère? Brothers, Faut ça propre. you have to be clean. O brosa ka mimi tongo nyoso brose mi. Every morning you brush your teeth. Atoza no na bilambe belete. Although you might Mais not have muke it, wana. but the On few that t'apprécie. you have,
Ah, frère, ça va propre. No, this brother is clean. Tala baser balingaka babilo mo ils ont galaka. You know the sister. Kolanda bangote po balaka tefali. Kolanda kate. Sœur nyonso ata mwasi nyonso a matérialiste. Every woman is a materialist. Moi, c'est la vérité, frère. That is the truth. Mon évangile est frère, matérialiste. Oh no, everlasting gospel. No. Moi, si on soit matérialiste, frère. She's materialist. Amen, église. Amen, church. Moi, si on soit matérialiste. Every woman. Mais c'est ce qu'on a des décrets. But there are degrees or levels. C'est la évangile. Our sisters of the gospel. They have been broken. Mais but do not go beyond. Because it will be tough for you. You know they can puff up, you want to accept it. C'est-à-dire il faut réellement responsable. You have to be indeed a man who's responsible. The same way with the sisters. Amen. The same with the sisters. Na Cantique des Cantiques chapitre 5. In the book of Song of Songs chapter 5. Et balobi que moi soit nata mobale ko betere porte. They said that woman when the husband came to knock on the door. Alobi ni na sukoli makolo na ngai na matina mbetu. I said that no, I've already washed my feet and I'm on the bed. C'est que moi si pe avant matana mbetu face pour la makolo ça propre. A woman also has to wash her feet before going on the bed. Mais mususu au matana mbetu boyo kanisa utokata bilanga. But another one is as if she coming from the farm. Omona mwasi na bazakari. Oyebi zakari te. O sa assemblao. Zakari banini one katara makolo. Oyebi zakari te. You see a woman having the feet where. Omona mwasi na bazakari. Elle nyoso kaka fermé na makolo. She's always wearing the clothes, shoe on. La femme doit être aussi propre. The wife has to be also clean. Mbetu dira il faut être propre. The sheet, the bed sheet cannot be stinking. Awa lukwa bionyo so cop na cop. And here everyone is. Oh no, kimeliga asima cop. Oh no, you just. Oh no, money na zo so atante. I'm not having time. Nga okosukola tana hiver. No, you're gonna wash it even in winter. Atana hiver okosukola. Even in winter you're gonna wash it. Amen, église. Amen, church. Amen. Amen, church. Ça veut dire, it means Adam, avant soit moi si, il doit d'abord dormir. Sauf qu'il a l'allée à la mouki, he sleeps and wakes up. Dans une mois-ci. Then he can receive the woman. Voilà premièrement. That is the first death. Dans un côté deuxièmement. Now we're going to enter our second death. Dans un côté écrit dans la Bible. We just read the scripture saying. Mwasi amonaki mbuma malamu mpona kolia. That the woman saw that the tree was good for food. Pena kofungola intelligence. And one that makes one to be wise. Azui ango apesi ango mobali na ye. And she took and gave to the husband. Mobali na ye pe alie. And the husband also ate. Amen. Amen. Ça veut dire. It means that. Par rapport au classement. According to the alignment. C'est la femme qui a servi à l'homme de manger le fruit. It's the woman who served the husband to eat the fruit. Ce n'est pas l'homme. It's not the man. Parce que si vous lisez très bien la Bible, because if you read carefully the Bible, Adam kutana na serpente. Adam never met the serpent. Adam solola na serpente. Adam never checked with the serpent. Les serpents visitant de Ève. The serpent visited Eve. Et Ève na tourna ye. And Eve on her turn. A su fruit a memeli yango Adam. She took the fruit and gave to et Adam su fruit allié. And Adam took the fruit and ate. Selon Genèse 2. According to Genesis chapter 2. Dieu a dit à Adam. God said to Adam. Tant voici si conformé à souffler dans la rue. After forming and breathing on him. Quand ici Adam était. He brought Adam inside the garden of Eden. Aébisi était au cultiver les jardins, qu'on garder les jardins. He said that you're going to tend and keep it. La mission m'appelle ça qui est première mission. The first assignment. Cultiver les jardins, garder les jardins. To tend the garden and to keep it. Deuxième mission. And the second assignment. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. You may eat of all the trees. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, but for the tree of the knowledge of les jours où tu en mangeras, tu mourras. The day you shall eat of it, you will die. Et Dieu a laissé Adam. And God left Adam.
Amen. Amen. Et quand la femme est venue, And when the woman came, Adam a enseigné à sa femme. Adam teach the wife. Parce que ce n'est pas l'Éternel qui avait enseigné Adam et Ève. Because it's not the Lord who taught Adam and Eve. Dieu a enseigné Adam. God taught Adam. Adam a enseigné sa femme. And Adam in his turn taught the Sa wife. femme aussi a reçu cet enseignement. And the wife received the same teaching. Ça veut dire, Meaning that tant que j'ai enseignement, when she received the teaching et a gardé cet enseignement en and elle. she kept the teaching, Mais la Bible dit ceci. but the Bible says Ève azalaki wana. Eve was there. Le serpent azali animal parmi les animaux. The serpent was an animal among the animals. Mais ce que la Bible dit quoi? But the Bible Les says serpents étaient les plus risés de that tous the les animaux. serpent was the more cunning of all the animals. Ça veut dire mouton azalaki na rise ega na serpent te. Meaning that the one who was cunning is Banyama nyonso bazalaki na rise. all the animals were cunning. Mais serpent azalaki les plus risés. But the serpent was the most cunning one. Biloko eza ba précision ya makasi pour la kokwesa le message à Branham. These are precision that can make the message of Branham to fall. Parce que la joie est bizarre que ba Branhamiste ba domina ka batu nyonso. Because I can tell you that those group of Ba people domina ka batu Bethel, ba domina ka batu Aseka, ba domina ka ba protestant, ba domina ka ba armée d'Israël, ba domina ka ba kimbangiste, ba domina ka ba nyonso. all those group of people. Mais ba suka ka na ba te évangile. But the only stops are the preachers of the everlasting gospel. Évangile terrende mais la message à Branham. Because it is the everlasting gospel that swallows the message of Branham. Kuna ba bima ba wa. Because there they are. Mais so ba yepa na biso. But when they come to us, Donc quoi ça va bon? they will fall. Parce que biso nenza ma pesa supériorité. Because to us, God has given the Pas de superior. un esprit supérieur et ça biso The fait. one having the superior spirit is us. J'ai fait le débat avec des branhamistes des années. Attends, branhamiste, c'est mon talonga. I've done a debate with many of them. Not even one overcame me. J'ai fait le débat avec Kassamakana. He did with Kasa. J'ai Kassamakana. Son nom est Kassamakana, frère. Ndakatango Kass, frère. Pierre. On a fait des débats avec lui à la télé. I debated with that man. Et jusqu'à ce que Akimangai. Until the point he ran away from me. Et alobaki nakusala sur mission na docteur Jacques Té. And he said that I'll never again be on TV with that picture. Un jour, Jétro, bon frère Jétro, n'est-ce pas? Un jour, Jétro a sali émission. And one day our brother back home did La chaîne Moko ya Kizamina RTP. Non, il y a Denis Lessi. did a broadcast. Njodo. He did a broadcast in one of the TV. C'est quoi yo? AMC Docteur, tous en partage et tout ça, dans la débat la télévision, kasa ko ya nepsi ko ebisa ete ko inviter ngai. So ko ebi inviter ngai au kima au ya débat. And the brother said to me that we're going to have a debate in our broadcast, and they said Pastor will Allez, also toye. come. And he told Bango me, ba ya fa. he said that I'm L'état busy. n'a pas transport na ya ka retard. And they came earlier at the time. Elle n'a of the transport. côté 5 minutes d'abasma bandaki. And when I reached the place, Na kutie they déjà already sur Luba. sorted. Elle n'a côté kaka na fali na kiti. When I reached the place and I sat on my chair, Balamoko and the guy said, mais qui t'a invité? who has invited you in this broadcast? Moi j'avais dit. I said, Na osale sous débat na yote. I want debate again with you. Allez, je dois calmer. C'est And the brother who was there tried to nous call sommes à me. la télé. No, we are on TV. Allez, parle. T'as pas peine un micro. And when they gave him the mic, Mais pourquoi Azoboya yo? why is he refusing Là, to? non, c'est un enfant impoli et têtu. He's a rude child and Il ne veut pas écouter la voix de son père. do not want to listen to the voice of his father. Ton And fils. the guy said, me, your Tu es mon son. fils, parce que tu ne connais pas l'enseignement, frère. You are my son because you do not know the teaching. Cet évangile, c'est la supériorité, frère. Gospel is superior. Sans cause, on a encore pas de l'autre côté. If you have this gospel, you won't be afraid. Amen, église. Amen, church. Amen. Amen, church. Remarquez ceci. No, please, pay La attention. Bible dit que les serpents étaient les plus résistés de tous les animaux. The Bible said that the serpent was the most cunning of all the animals. Et le serpent est venu chez la femme. And the serpent came to the woman. Mais je me pose la question. Now I'm asking myself the question. Où est-ce que Adam était? Where Adam was. Parce que quand le serpent est venu, Because when Adam, the serpent, on n'a pas fait la macho d'Adam. they did not mention Adam. Basali macho Adam. They did not mention Adam.
Et Ève était là. And Eve was there. Le serpent est venu avec son enseignement. And the serpent came with his teaching. L'enseignement du serpent était quoi? And what was the Parce que la Bible dit ceci. Because the Bible says Le branhamiste dit the people from that group of Branham says le serpent parlait. that the serpent was Parce que le serpent, and because the serpent was speaking, c'est que serpent zalaki mutu. therefore the serpent was a man. Azaki mutu. The serpent all the other animals were only the serpent that was Comme speaking. ce sont des aventuriers, And because they are jokers, ils ont dit quoi? what did they say now? Balobi serpent zalaki entre mutu na nyama. And they goes on to say that the serpent was between an animal and a human being. Oh, selon l'écriture, But according to the scripture, Zamba salaki nyama nyonso selon son espèce. God made all animal according to its kind. Même les serpents, Even the serpent basalaki est selon son was espèce. made according to their kind. Il y a plusieurs espèces de serpents. Now there are many species of Mais serpents. maintenant, les serpents nini? Now which one now Oya zalaki lokola mutu pe nyama. that was like a man and an animal? Oya yaki koséduire The Adam. one who came to Parce que deceive la him. kati ya baespèce ya baserpent, Because among the toza na kinds cobra, of serpents, toza na boa, toza na baserpent bajarebele bavipere. So serpent nini? now which one Oya kosaki who deceived him? Ève. Nde kimukolo évangile éternel. This is how we become superior to them. Serpent nini? Because which one? Amen. Amen, church. Parce que Because alobi ke serpent zaki na makolo they're saying that the serpent, na maboko he also had horns abanda kotambola. and he was walking. Ye nabukaki fruit. He's the one who went to take the Apesi fruit Eve. and he gave to Siko Eve. ntango Nzambe amodire serpent, And now when God cursed the serpent, makolo elimwe, that's why the fish now maboko elimwe, disappeared. His horns akomo disappeared. tambola na libumu. Therefore he started to walk on his belly. Bon, totuni siko question. Now we ask them the question. Serpent oyo koséduire Ève. The serpent who came to deceive C'est Eve, kazaki serpent mal. meaning he was a Parce que Nzambe aza male kosala serpent. ya mobali na mwasi. Because God created them Mâle na femelle. male and a female. Sokolinga malamu. C'est que serpent ya mobali wana azali na mwasi na ye. Meaning that the serpent had his wife. C'est-à-dire asundoli mwasi na akelinga mwasi ya bato. Meaning he left his wife to go to another man's wife. Siko seke serpent na lokola azali na mwasi na seke bango nyonso bazali na makolo na maboko. Meaning if that serpent and his wife, they were all having feet and horns. Siko serpent akendaki kosumuka ezalaki ya mwasi te ezalaki na ya mobali. So the serpent who went to sin was the male one, not the female. C'est que Dieu a maudit l'homme. Meaning God only C'est que moi ça va donner malédiction. Meaning the female one did not be Selon la parole, according to the scripture. l'âme qui pêche, The soul that sins c'est celle qui is mourra. the soul that will die. Amen. C'est que l'âme qui pêche, c'est Meaning the soul les serpents. Les serpents mâles. was the male serpent. Bon, sikoyo ya mwasi akoma pe kotoma na libumu mpo na nini? Now why even the female one also walks on his belly? C'est que Dieu est injuste. Meaning God is unjust. Si Dieu va punir, If God has to il punish, punira seulement l'homme. he's only going to punish the Et puis man soki one. ezalaki nguma, soki ezalaki nyoka ya nguma boa, And if it was an anaconda or a boar, anaconda ezalaki ezala nde anaconda. it could have been a boar. C'est que bavipere, bacobra, fallait batika na bamaboko na bamakolo batambola. The vipers and the cobra, they were supposed to have their feet to walk. Amen. Amen, church. C'est que, Meaning that, selon Lévitique 11, according to Leviticus 11, Dieu a fait des reptiles. God made reptiles. Les serpents étaient reptiles. And frère. the serpent was a Ce n'est reptile. pas la première fois dans la Bible. It's not the first time in the Bible. Nyamalo va faire. For the serpent to, for an C'est animal Dieu to qui est speak. capable d'utiliser même un corps. It's God who's able to use Dieu a it. utilisé les serpents, les dents. God used the serpent in Il avait aussi utilisé l'ânesse de Balaam. He also used the donkey of Et Balaam. la Bible dit que l'ânesse de Balaam avait la voix d'un homme. The Bible says that the donkey of Balaam had the voice of Est-ce a que man. l'ânesse a été un homme? Does a donkey has a voice? Non. No. Dieu l'a utilisé. Only God will use it. Amen. Amen. Et puis il dit que And he says that le rapport, ils ont fait les rapports sexuels. those group of people say that the serpent Il a raisonné autrement. Eve. Parce qu'au milieu des jardins d'Éden, They want to think that because the tree was c'était deux arbres qui étaient au milieu.
of the garden, there was 2 trees. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. There was one, the tree of good, of knowing good and evil, and the tree of life. Oh, les 2 arbres parlent de 2 hommes. Now the 2 trees speak of 2 men. Un arbre va porter la mort, One a tree which carries un death, autre l'arbre va donner la vie. and the other one that will give life. Voilà, le premier arbre, c'est tout un homme, c'est le frère Moïse qui donne la mort. Now the first tree is an entire man, our brother Moses, who gives death. Parce que le premier arbre qui est la connaissance du bien et du mal, c'est Moïse qui donne la loi. Because the first tree that gives the knowledge of good and evil is Moses who brings the law. Et l'arbre de vie parle de Jésus. And the tree of life speaks of Jesus. Amen, Église. Amen. Ça veut dire le serpent est venu. Meaning the serpent came Il dit à la femme, and he said to the wife, Dieu a-t-il réellement dit, did God indeed vous say, ne mangerez pas de tous les arbres du "You jardin? shall not eat of all the trees of the Tout garden"? d'abord, il a mal formulé la question. First of all, he twists the question. Dieu n'a pas dit ça. God never Dieu said n'a jamais dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. God said that you shall not eat of any tree in the garden. Et Dieu avait dit, But God vous said, mangerez de tous les arbres du you jardin. shall eat of all Mais the quant trees. à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, But for the tree of good le and jour où evil, vous en mangerez, vous mourrez. the day you shall eat of it, you will die. Mais quand le serpent est venu, But when the serpent le came, serpent dit à la femme, the serpent said to Dieu the a-t-il wife, réellement dit, God indeed vous said, ne mangerez pas de tous les arbres du you shall jardin? not eat of all the trees in the garden. Et la femme, And the wife, si elle était intelligente, if she was wise, elle ne pouvait pas répondre au serpent. she could not answer back to the serpent. Parce qu'en réalité, la femme, c'est la faiblesse de l'homme. Because in reality, the woman is the weakness of the man. Et là, le serpent avait dit que si on n'a pas mobile, il faut avoir sa faiblesse. Therefore, the serpent used C'est to go vraiment to très bien the parce man. que tous ceux qui I n'ont want compris, to voilà. be overcome. Therefore, I have to go to his weakness, being the woman, for me to overcome. Dans 5 à 10 minutes, on clôturer. In 5 or 10 minutes, we can. Ça veut dire ceci. This one Ça veut is- dire le serpent Meaning the serpent, a eu la position à faiblesse. he came to the position of weakness. C'est là où le diable a profité. This is where the devil took the opportunity, Et la femme a osé d'ouvrir la bouche. opened her mouth. Ce que mon moi si kaka badio teya. When you see a woman preaching, Yeba que serpent mutakutani naye. meaning it's the serpent who met with her. Ce que moi ça c'est Michel Bible bandote. Seeing a woman on the pulpit preaching, Inspiration suivante. where the inspiration are coming from C'est le serpent. is the serpent. Amen. Amen, church. C'est le serpent. It's the serpent. Ça dit une bonne femme. A good wife Elle ne peut pas écouter la voix du serpent. cannot listen to the voice Ce of the qui a la voix du serpent, If she listens to the voice of the c'est que serpent, Fatima. she has to run away. Amen. Amen. Les frères Paul ont expliqué que le serpent séduisit Ève. And brother Paul explained that the serpent deceived Eve. À séduire moralité. He never deceived the man. Serpent qui a séduire moralité. The Suivez-moi très serpent bien. never deceived the man. Serpent séduire Ève. But the serpent deceived Eve. Et le frère Paul a expliqué encore à Timothée le bien que c'est la femme qui a été séduite par le serpent, pas l'homme. And the brother Paul explained in Timothy that the wife was deceived by the serpent, not the man. Et la femme aussi, And the wife, la the question woman, a été mal formulée. the question was twisted. Elle répond, elle dit oui. And she answered and said, yes. Dieu a réellement dit, God has said, Togolia banzete Dios elanga. we shall eat of all the Mais trees, quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, but of the tree of good and evil, tokosimba yango te pe tokolia yango te. we shall not touch it or eat it. Ça veut dire la femme a ajouté. Meaning the woman has C'est added que Dieu n'avait pas dit. what God never said. Dieu n'a jamais dit que vous ne toucherez pas. Never said you shall not Dieu a touch dit it. seulement que vous ne mangerez He pas. only said you shall not eat of it. Et comme la serpent a compris que And because the serpent la understood femme n'a pas la maîtrise des choses. that the wife does not have the Et encore command ici maintenant son of the enseignement. things, he went on to, Qui a fait tout cela? who made all this? C'est Dieu lui-même. It's God himself. C'est Dieu qui a tout fait. It's God who laid everything. Parce que Because Adam cherchait l'aide. Adam was looking for Et la Bible help. dit que l'Ève, c'est l'aide de l'homme. And the Bible said that Eve was the help of Maintenant, man. c'est la femme qui est l'aide de l'homme. Now the wife who's the help of the man. Parce que nous nous sommes basés sur Bukanga. Because all the women shouting here. No, I'm the That's help not of the kind of man. mobile. I'm the help of the Elle man. faisait la qu'elle va Adam. No, Elle Eve was faisait la the qu'elle help aide of Adam. Adam.
Eve azalaki eda na tuni Now I'm asking the question. na Eden. In Eden, Eve azalaki ede ya Adam na nini? Eve Po was, basali alaki kuna te. Mbetu ezalaki te. Cuisinière ezalaki te. Eve was the help of Adam. Machine à laver les vêtements ezalaki te. Because she did not have dishes. She did not have a bed. Siko azalaki ede na nini? She was not a helper to Adam. Ndesika évangile éternel epesaka réponse frère. This is why the everlasting gospel gives the honor. La valeur de cet évangile frère. This is the value of this gospel. Akozala ede Adam ya nini? She will be the help of Adam in what? Kuna basukolaka te. Because they don't bath. Balambaka te. They don't cook. Balesa. They don't do anything. Bazaonia les fruits. They were eating fruit. So ede ya nini? Now she was a helper to what? Ah! Je comprends. Now I understand. Soki Nzambe asalaki Eve comme Adam, Ede, Eve comme Adam ya Adam, If God made, Ede ya Adam, if God made Eve a helper to Adam, asalaki Eve mpo kweyisa Adam. she made Eve. He made Eve to make Adam. Donc Nzambe asalaki Eve mpo asunga Adam kweya. God made Eve to help Adam to fall. Soki Eve azalaka te frère, If Eve wasn't there, Adam nga kweya te frère. would have never fallen. Yango Nzambe atiaki Eve God made Eve mpo Adam kweya. Adam may fall, Okoede Adam and it's gonna help mpo Adam kweya frère. Adam to fall. Tango alie l'enseignement frère. And when she ate the Alors, il a regardé un peu mon côté. and she said, "No, I'm not gonna keep it for Suivez myself. très bien. Please follow." La Bible dit qu'elle a donné le fruit à son mari qui était auprès d'elle. The Fais Bible attention. said that she gave the fruits to the husband who was next to her. Parce qu'être auprès d'elle, Because of being next to ce her, n'est pas être auprès d'elle dans l'école comme ça. it's not the being next to her in the Parce que ma père, ça qui est Adam mission. because they gave Adam the Tu vas assignment. cultiver les jardins, les garder. You have to tend the garden and keep it. Oh, quand Dieu parlait du jardin, And when God was speaking of il the ne garden, voyait pas les jardins d'un he frère. was not seeing the garden of Il lui voyait la femme. he was seeing the woman. Parce que la femme, c'est le jardin frère. Because the woman is the Selon garden. Cantique des Cantiques, According to Song of tu Songs, es un jardin fermé, ma you soeur. are a bound garden. Ça dit garder les jardins You need to keep et the cultiver garden les jardins. and to cultivate C'est the garden. enseigner la femme Is to teach the woman et les protéger. and to protect the wife. Yango na yoba ba frère. Therefore, I always say to the brothers, Frère, il faut yeba ko cultiver jardin très bien. brother, you must know how to cultivate your garden. Faut yeba ko garder. And you have to know how to keep it. Ngai na kondanaka te femme mariée. I don't condemn a married woman, Mobali moko akwei na ye basala adultère. a man coming to sleep with her, O kondane mobali wana. or condemning the man. No, no. O kondane bwana. I'm going to what? Moto apesi accès à côté za mwasi wana. The one who gave the access is the wife. Soki mwasi aboyaka, If the wife refused, mbele moto wana kontite. that man wouldn't come in. C'est la femme qui a ouvert la porte. It's the wife who opened the door. Parce que mwasi oyo atambolaka na mobali na ye. Because the wife who walks with her husband, Akotikala jamais koyoka liloba mobali mususu. she will never put her ears to listen to someone else's voice. So moni mwasi biseka seka na nzela. If you see a wife was smiling, Aseka seka na batu pa papa. laughing, Babeta babeta papa. Mwasi alibala babeta papa. touching, being touched, Une femme légère. that's a very light Une woman. femme doit avoir le caractère. A woman must have characters. Mobile mwasi face à un comportement ya ko respecter son mari. The wife must have the character to respect her husband. Yawa le sana bi frère. Mwasi no ba coucher na frère mususu. I say, your brother been touched, your wife been touched. Mais on est faible devant. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu ne marches pas dans le cœur de cette femme. Meaning you are very weak, you are not walking in that sister's heart. Parce que la femme doit marcher avec son homme. Because the wife has to walk with a man. If If she meets another man, no, as you can see me here, I have a very beautiful, handsome man. More than you. They, the sisters, are quiet. Chaque jour. Because the greeting you receive every day. And those who worship. Pour moi, je suis à Dibala. Because Parce que
ezate ko tobalani kobalani ya la raté. It's not that we got married. Oh yo balio ongala balana na frère. Yo ça fatirie. I got married to the brother. No, you are. Yo balana sel mugoni. How can you be? Omoni nzembo ano na bala Yesu na motema na izaka nzembo uta na lifelo. You know that song? Faut pas chanter ça. I married Jesus. I married Jesus. I married Jesus. Yo bala Yesu opesa ki Yesu ni. You married Jesus. Yesu nda sopa ki makina polo yenda bala ki. With Jesus who shed his blood. Yembade Yesu abalanga ye. Yesu abalanga ye na makila na ye. With his blood. Amen. Amen. Ce qui frère là-bas lui déjà. If the brother already got Acho na married kati ndako. and put you in the Ko house, ba ke ba relation so di bandesi. meaning all the outside relationships. Même numéro ya téléphone ya ex na wani ko sala tena téléphone. Even the number of your former has to be raised. Amen. Amen. Tout d'abord téléphone ya sœur akoche la mo frère code était. First of all, the phone of the sister, she cannot put a pin. Comment téléphone ya sœur code wana frère a évité. How come the phone of the sister, but the man, the husband, So alinga débloquer téléphone na ye. if you want to Frère so kazate. to undo, O pesa na code. O te na o pe code na ngate. no, I'm not gonna give you my Oh, password. suspect. No, that's suspect. Amen. 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 Au moins il charge pas pesa ki Adam. You know the responsibility given to Adam n'a pas fait ça. Adam did not do C'est it. pour la côté ça a été le premier Adam azalaki na imperfection frère. Meaning to show, that is to show that the first Adam was Malobo ba ebisa qui est cultiver les jardins, garder les jardins, à saler la modée. because the words they gave to him to tend and to keep the Il n'a pas protégé Ève. he did not protect. Voilà pourquoi le serpent était fait. Therefore the serpent came. Protéger ta femme, frère. Protect your wife, bro. Comme l'église aujourd'hui. Parce que Balobi qui a apprécié un fruit, là, elle était auprès d'elle. Il était auprès d'elle. And the Bible said that she gave. Mais nazo écriture moto suksawana. Let us take another scripture before ending this. Dans Genèse 18. We go back in the book of Genesis 18. Bible nzamba sacha nyo sur la place. In the Bible, God has laid everything in order. Genèse 18. Genesis 18. Verset 2. Verse 2. Il éleva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Hein? Autant qu'il y a moi, hein? Did you read it? 3 hommes étaient debout près de lui. Près de qui? So he lifted his eyes and looked, and behold, Près d'Abraham. Hein? Était près d'Abraham. Hein? Yogasko près wana. by him. Now listen to that. Quand il les vit, And when he saw them, il courut au devant d'eux he ran from the tent of the depuis Lord, l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. and to meet them and bowed himself to the ground. Quand on dit, When it said, batu bazalaki auprès na ye. he said they were standing Est-ce que batu soki baza auprès na yo? by him. Tu peux encore courir. Can you run again? Est-ce que tu peux courir? Can you run if people are standing by you? Les prêts là That's a being by you. parlent de l'enseignement. Speaks of the teaching. Mais dans la chair, But in the flesh, Adam était loin de Ève. Adam was far from C'est très important. It's very important. Adam zalaka musika ya Ève, frère. Adam was far from Eve. Quand le Satan, le serpent séduisit Ève, When the serpent came to deceive Eve, Adam n'était pas physiquement. Adam was not physically there. Parce que Adam n'a pas pu protéger Ève. Because Adam failed to protect Akoka Eve. combattre la FT. He failed to protect Eve. Voilà pourquoi le second et le dernier Adam envoyé, Therefore, the second and the last Adam was il a dit dans ce langage, he said this je vous abandonnerai point, I will not je forsake vous you. délaisserai point, je serai toujours avec I toi. will be always with you. En ce que les premiers The first one avaient abandonné, he forsaken. avaient délaissé, il n'était pas auprès de He lui. was not far. Closer. Amen. Voilà pourquoi le serpent est venu. Therefore, the serpent came. À se unir. He came and J'ai deceived. compris pour dire ceci. I'm concluding to say, Tant au serpent qui when the serpent left, la femme a reçu l'enseignement. the woman received the Selon Genèse 2, according to Genesis. le jour où tu mangeras, tu mourras. The day you shall eat, you C'est que will die. la femme a mangé les fruits, The wife ate the fruit. elle était déjà morte. She already died. Ben oui, elle était déjà morte. She already C'est que died. Adam
Meaning Adam. Adam n'était pas mort. Adam n'était pas mort. Mort plutôt. Adam kufagite. Adam did not C'est que die. Ève mutu akufagite. Meaning it was Eve who C'est died. que mutu azalaki na péché. The one who had the Mutu sin. azalaki na mort. The one who had Mutu death. azalaki na The malédiction. one who had the curse. C'était Ève. It was Eve. C'est que Adam, Meaning Adam, il était saint. he was holy. Selon les paroles de Paul, According to the speaking of Paul, c'est la femme qui a été séduite, pas l'homme. it was the wife who Ça veut dire, la pension, Adam according to this était Paul, saint. Adam was Ève était péchée. and Eve was the sinner. Mais Adam aussi pouvait aussi abandonner Ève. But Adam could forsake Eve as well. Mais But Adam a accepté Adam accepted de quitter là où il était. to live where he was. Il est venu auprès d'Ève. He came toward Eve, C'est que Adam, meaning c'est Adam. Jésus qui n'avait pas commis le péché. It is Jesus who never knew sin. Ève, c'est l'image du peuple. And Eve is the image of the people. Selon Naoum chapitre 3, According to Nahum chapter 3, les femmes sont les peuples. the women are the people. Ça veut dire, Ève qui avait péché, Eve who c'est sinned l'humanité qui était corrompue. is the humanity that was C'est corrupted. l'humanité qui a été séduite par le serpent. It was the humanity Les deceived by péchés the étaient serpent. entrés chez la femme. Satan entered the Parce que woman, ces péchés-là, and that sin, c'était la lèpre. it was leprosy. C'est la maladie contagieuse. It's the one that is Le diable a was contaminé raised. Ève, The devil Ève avait aussi cette maladie. and see evil. mais Adam, But Adam n'avait pas commis le péché. never Mais committed. Adam a accepté But Adam de accepted venir auprès d'Ève. to come towards C'est him, que Jésus meaning Jesus a laissé sa gloire, left his a glory, laissé sa sainteté. left his holiness. Il est venu auprès de nous. He frères. came toward us, beloved. Amen. Amen. Et tant qu'oiseau lit à fruit, And when- moi ça peut se fruit. And when the woman Ça veut dire passed the fruit to Jésus him, est venu and porter he nos ate, péchés. that shows that Jesus coming to bear our Venez sins. avant vous tous qui êtes fatigués Come to me, all of you, et are chargés, je laden, vous donnerai du repos. and I will give you rest. Ça veut dire c'est Adam qui a porté maintenant les péchés de Ève. That means that it's Adam who now bears the sin of Eve. Il est devenu souillé à cause de Ève. Defiled because of Eve. Akufaki à cause de Ève. He died because of Eve. Amen. Amen. Si aujourd'hui Jésus, If today Jesus, il était mort, he died, c'est à cause de notre péché. it's because of our sins. Sans notre péché, We found our sins. Anga kufa te frère. Jesus wouldn't die. Amen. Amen. C'est toi qui avais péché. It's you sinned. Yom te sumukaki. You the one who Mais sinned. Jésus a accepté But Jesus de accepted venir auprès de toi to come towards you pour qu'après ça au bon so moment. that he may give you life. C'est que sa sainteté Meaning his holiness. a écopé son peuple He came to give to the pour people y s'assurer. so that he may take the La divine. Bible dit ceci. And the Bible Il says y avait un enfant, there was a child d'un père. of a Ils father. étaient deux. There were two. Mon corps est ici, moi, le tata d'ailleurs. One said to the father, Donnez-moi ma part de la richesse. give me my share of the wealth. Nakokele na mboka moko ya musika. I'll go to a far country. Et cet enfant And that a child, pris une portion de la richesse. he took his portion of Il wealth. est parti na mboka lointain He went to a far country avec sa richesse. with his wealth. Mais la Bible dit ceci. But the Bible says, Kama akomi na mboka ya when he musika reached wana. that far place, Olia luka baso ba serious. instead of looking for women that were Mais ya luka serious, ne ba prostituée. but he went for the prostitute. Azui richesse na nyonso abebisi yango na ba And prostituée. he went and spent all his wealth. Il est resté pauvre. And he became poor. Des riches qu'il était, From wealth he was, il s'est fait pauvre. he made himself Il poor. est devenu pauvre. He became poor. La Bible dit ceci. And the Bible says, Après cela, after il that, a pensé, he thought to je dois himself, retourner chez mon I père. have to go back to my father. Amen. Amen. Et il a tout laissé à se prostituer. Everything to that prostitute. Dès son retour chez son père, But from his wealth, dans mon tata monier, when his alors father dit mon fils, he said, my il son, était mort, he died. il est revenu à la vie. He came back to life. Il a sorti de la maison, He came from his house. alandi mwana bakuteli na nzela, And he went to meet his son. azwiye, And he took him. bakuteli na kati ya ndako. He brought him in the house. Cet enfant prodigue, And that the prodigal c'était le son, Seigneur Jésus. this was the Lord Jesus. Il avait quitté la maison du père He left the avec sa richesse with his wealth parce qu'il y avait des prostituées. because they were Parce que prostitutes. Ève était prostituée. Because Eve was a prostitute. Ève s'est prostituée avec le serpent. Eve prostituted herself with Mais la prostitutes. richesse de cet enfant, But the wealth of à his quel son, moment tu appelles ça va he prostituée? went with and gave Jésus
Jésus nous a donné sa richesse. gave us his wealth. Oh, à nous donner sa richesse, By him giving us his il wealth, était mort. he died. Retourner chez son By père, him going back to the c'est Father, la résurrection. resurrection. Quand il est ressuscité, And when he rose, le père aussi va quitter la maison. the Father as well. Il viendra récupérer son fils au cours de la route. You come to meet his Voilà son pourquoi all the après way la at the résurrection time. de Jésus, Therefore, après la résurrection de Jésus, after the resurrection of Jesus, dans l'acte 1, Galatians 1, la nuée the est descendue, il a dérobé Jésus, ils ont monté avec lui dans les in frères. the house of his father. Le père était venu récupérer son The fils. father came to receive his son Parce que la question est posée à Maïmoui. because the question was being asked. La pluie a un père. Does the rain a father? Ah, parce que le père de la pluie, c'est la nuée. Because the father of the C'est la rain nuée is qui a the fouetté cloud. la pluie. Is the cloud La that pluie, gives c'est le birth fils. to the rain. La nuée, c'est le père. The cloud is the Voilà father. pourquoi And le the père rain est is venu the son. récupérer son fils. Therefore, the father came to take back his Et il nous a laissé sa richesse. and he left to us his Aujourd'hui, nous avons la richesse du We fils. have the wealth of the son. Nous sommes plus des pauvres. We are no longer poor. Cette richesse, c'est la rédemption. And that wealth is C'est la received purification. C'est la sanctification holiness que le Seigneur nous a donnée. that the Lord has given to Que us. le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.